So what we are saying that left table ఉన్న records join అయ్యి అలాగే రైట్ సైడ్ లో ఉన్న అంటే మ్యాచ్ రికార్డ్స్ వచ్చింది ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ అండ్ ప్లస్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్. So it is a full outer join is a combination of both the left outer join as well as a right outer join based on the common column. So common column use చేసుకుని మనం full outer join చేస్తే it is a combination of right outer join లో ఉన్న extra records ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చినాయి. సో అలాగే right outer join లో కూడా ఉన్నాయి కూడా వచ్చినాయి, right, where you can see that right table and as well as a left table. So both the records lo unna complete records వచ్చిnaయి is a complete result set. Likewise you can also change the join to right anti left anti as well. So left anti kuda marchukochu, where left anti it gives me only left side lo unna extra records chudandi 4 104 and 105 only it was trying to bring. So where region and region names are null because left side unna extra records left anti. When I say saying that right anti, I can also say it as a right anti rows in the second row, where I could say that right anti where it was trying to say right side table on extra record, which is HK, which is giving me employee e name, salary, and region ID as a nulls, right? So based upon our requirement, we can also choose whatever the join type you want it. And రెండింటిని combine చేసి final గా result set out తీసుకురావాలి అంటే you can always use these things. Okay, so you can always use రెండింటిని అంటే రెండు రిజల్ట్ సెట్ ని కలపాలి, కంపల్సరీ ఒక కామన్ కాలమ్ ని యూస్ చేసి కలపాలి అంటే you can always use a joins. Okay, so joins కి there is an extra option we have known as a fuzzy. సో ఫజీ అనేది ఏంటి, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫజీ? ఫజీ ఈజ్ మనం ఎప్పుడైనా జాయిన్స్ చేసేటప్పుడు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి, ఎప్పుడు కూడా మనం ఐడి కాలమ్స్ మీద చేస్తాం జనరల్ గా. సో వెన్ యూ సీ హియర్ ఐ వాస్ కంబైనింగ్ దీస్ టూ థింగ్స్, అంటే నేను రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాను. సో రెండింటిని రిజల్ట్ సెట్ కంబైన్ చేసినప్పుడు నేను ఏం యూజ్ చేశాను, ఐ యూజింగ్ ద ఐడి, రీజన్ ఐడి అండ్ రీజన్ ఐడి. నేను రెండింటికి రీజన్ ఐడిని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో జనరల్లీ విల్ ట్రై టు యూజ్ ఐడి కాలమ్స్, బట్ సమ్ టైమ్స్ if you have a requirement that sometimes మీరు ఐడి కాలమ్స్ మీద కాకుండా ఏదైనా నేమ్ కాలమ్స్ మీద యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో సమ్ టైమ్స్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కంబైన్ విత్ నేమ్ కాలమ్స్. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో సమ్ టైమ్స్ యూ షుడ్ నాట్, అంటే మీకు అనుకోకుండా సేమ్ నేమ్స్ ఉండకపోవచ్చు. లెట్ మీ క్విక్లీ షో యూ. సో లెట్స్ సే నేను ఐ హ్యావ్ ఎ జెండర్ టేబుల్, or let's say I have a one table which contains a gender and amount undi. Let's say amount undi, so where I will saying that okay, gender, amount and a region for suppose. Okay, so let's say male, I'll say it as a male, female. Okay, let's say again male information, and I'll say female information. Let's say I have an amounts of 30, 40, 70, 80. Okay, so region is UK, US, UK for suppose. Okay, so oka table lo naaku ee information undi, let's say some sample information. So another table I have a region as well as head. Okay, each region ki every head అనేది కూడా ఉంది. So let's say I'll have is the head of that region. US, UK, Tom, Jack. Okay, region head. So where you have a US, UK ఉంది, మీకు దానికి సంబంధించిన రీజియన్ హెడ్. సో రెండింటిని నాకు కామన్ గా ఏముంది అంటే when I see here the common is a region, ఇక్కడ నాకేముందండి రీజియన్. సో నాకు ఐడి అనే కాలం లేదు, సో నాకేముంది రీజియన్ అనే కాలం ఉంది. సో రెండింటిని కంబైన్ చేసి నేను హెడ్ అనే టేబుల్ దీంట్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. ఫైనల్ టేబుల్లో నాకు జెండర్, అమౌంట్, రీజియన్ వాళ్ళ హెడ్ అని తీసుకోవాలి. సో నేనేం చేశానంటే ఐ విల్ ట్రై టు యూజ్ ద సేమ్ మర్జ్. నేను మర్జ్ ని యూజ్ చేసి ఐడి కాలమ్స్ మీదే కాదు నార్మల్ న్యూమరిక్ కాలమ్స్ మీద కూడా చేయొచ్చు కాబట్టి న్యూ కొట్టి, సో వేర్ రీజియన్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ గో ఫర్ హియర్ రీజియన్ హెడ్. ఇక్కడ కూడా నేను రీజియన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ going with the what I was trying to go with the IDs, I was going with the region names as well. So నేను region names తోటి వెళ్తున్నాను. So where I was trying to go with the region names, so instead of going with the numeric ID columns, I was going with the region name.
So when I say region name, when you see here region name and cheste, so I was trying to combine with the inner join match and obviously. So now complete ga match avutunnai 4 out of 4 plus US UK and names perfect ga unnai kabatti match ayini. When you see here, okay, so let's say నేను కొత్త టేబుల్ గా తీసుకుందాం అనుకున్నాను. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్ ద రీజన్ ఐడి అండ్ హెడ్ గురించి. సో వేర్ ఎస్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ది పర్ఫెక్ట్ నేమ్. సో నాకు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ సమ్ రీజన్ నాకు ఇక్కడ నేను ఈసారి ఏం చేశానంటే యుఎస్ అని ఇచ్చే బదులు నేను ఇక్కడ ఏం ఇచ్చానంటే యుఎస్ఏ అని ఇచ్చాను. ఏమి ఇచ్చానండి? యుఎస్ఏ అని ఇచ్చాను. సో చూడండి, సో ఐ చేంజ్ ఏ బిట్ హియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో టేబుల్లో యుఎస్ అండ్ యూకే ఉంది. సో నాకు ఇక్కడ మాత్రం కంబైన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్ఏ యూకే అని ఇచ్చాను. సో యుఎస్ఏ యూకే అని ఇచ్చాను కాబట్టి యుఎస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫుల్ కంటెస్టెంట్, రైట్? అది యుఎస్ అని లేదు, యుఎస్ఏ అని ఉంది. సో లైక్ ఆపరేటర్ అంటే కంప్లీట్ గా మ్యాచ్ అవ్వలేదు కానీ కొంచెం మ్యాచ్ అవుతుంది. సో లైక్ ఆపరేటర్. సో వెన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు మర్జ్ చేస్తే నాకు యూకే డేటానే వచ్చింది. ఎందుకంటే యుఎస్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వలేదు, రైట్? మీకు యుఎస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఏదైతే యూకే మ్యాచ్ అయిందో పర్ఫెక్ట్ గా దాని యొక్క డేటా వచ్చింది ఇక్కడ. సో రైట్, సో ఐ వాస్ గెటింగ్ ద డేటా పర్ఫెక్ట్లీ ఆఫ్ యూకే డేటా బికాస్ యుఎస్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్ కరెక్ట్లీ హియర్. అండ్ బికాస్ యుఎస్ఏ అనేది మారిపోయింది ఇక్కడ, బికాస్ యూ హ్యావ్ డేటా ఆఫ్ యుఎస్ హియర్. ఓకే, మీకు యుఎస్ అండ్ డేటా ఎక్కడ ఉంది? సో వేర్ యాజ్ హియర్ ఇట్ వాస్ సెయింగ్ యుఎస్ఏ. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఏమి యూజ్ చేయొచ్చండి? యూ కెన్ యూజ్ ఎ థింగ్ నోన్ యాజ్ ఎ యూజ్ ఫజీ మ్యాచ్. సో ఫజీ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ లైక్లీ మ్యాచ్. అంటే అంటే పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ మ్యాచ్ అయితే సరిపోతుంది దానికి. సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫజీ. Fuzzy is nothing but likely matching. We are not saying that perfect match, exact match అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. I could say that likely match. అంటే US UK పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది. దట్ వాజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ యుఎస్ అని చూస్తే మీరు యుఎస్ఏ కి యుఎస్ కి దెర్ ఇస్ ఎ లైక్లీ మ్యాచ్. అంటే పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనకి యూకే ఒకటే మ్యాచ్ అయ్యి డేటా వస్తుంది. మరి యుఎస్ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను ఏమి యూజ్ చేశానంటే ఫజీ అనేది యూజ్ చెయ్యి. సో ఈ ఫజీ అనేది ఎప్పుడు అకౌంటబిలిటీలోకి వస్తుంది అంటే మీరు ఐడి అనే కాలమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఐడి అనే కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ రాదు. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ లైక్ టెక్స్ట్ కాలమ్స్, ఇలాంటి టెక్స్ట్ కాలమ్స్ యూజ్ చేసి జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విచ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, మేబీ సేమ్ ఉండకపోవచ్చు. సో అందుకోసం నేను ఏం చేశాను, ఫజీ మ్యాచ్ పెట్టి ఇక్కడ నేను ఏం పెట్టాలి, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ యూ ద హౌ మచ్ మ్యాచ్ యూ వాంట్ ఇట్. సో మీరు ఎంత మ్యాచ్ చూడాలనుకుంటున్నారు? ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ గా వీడు ఏమంటున్నాడు, 80% మ్యాచ్ మేము చూస్తాము అంటున్నాడు. 80% మ్యాచ్ అయితే మీకు సో ఈ వాస్ 80% ఆఫ్ మ్యాచ్ అంటే దీనికి 80% ఆఫ్ మ్యాచ్ ఉంటే, సో 80% ఆఫ్ మ్యాచ్ అయితే సరిపోతుంది అంటున్నాడు. సో వేర్ ఐ విల్ సేయింగ్ దట్ ఇక్కడ చూద్దాం మనకి ఇంకా ఎంత మ్యాచ్ అవుతుందో. 2 out of 4 మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇది 80% మ్యాచ్ కూడా సరిపోవట్లేదు. అంటే లెట్స్ ఇప్పుడు నేను 70% మ్యాచ్ పెట్టాను. ఓకే, 0 out of 60. ఓకే, లెట్స్ ట్రై ఇట్ 90. 0. ఓకే, సో అసలు సో లెట్స్ సే 80. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద మ్యాచ్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, సో మ్యాచ్ చేసాము ఫజీలో, చూద్దాం. యుఎస్ యూకే మ్యాచ్ అవుతుంది ఇంకా కూడా. సో లెట్ మీ సే ఫజీలో మనం ఏం చేయాలి అంటే విల్ ట్రై టు సీ. సో ఇంకా ఏమైనా థ్రెషోల్డ్ మార్చగలమా? సో ఆర్ ఇగ్నోర్ ది కేస్. ఓకే, సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు మ్యాచ్ లైక్ అప్పుడు దీన్ని మ్యాచ్ చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు? సో సిమిలారిటీ ఎంత ఉండాలి? సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు చెక్. సో ఇది ఎంత సిమిలారిటీ ఉంటే సరిపోతుంది అంటున్నాడు? 80% సిమిలారిటీ ఉంటే సరిపోతుంది అంటున్నాడు. సో లెట్స్ సే వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్ ఓకే 80% మ్యాచ్ అయితే సరిపోవట్లేదు, రైట్? సిమిలారిటీ థ్రెషోల్డ్ 80% కి రావట్లేదు అది, రైట్? సో ఎందుకంటే యుఎస్ఏ ఉంది హియర్, ఇట్ ఈస్ యుఎస్. ఇగ్నోర్ కేస్, థ్రెషోల్డ్ అండ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది మనకు ఆప్షన్ ఏంటంటే సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ టేబుల్. సో నేనేం చేస్తానంటే I'll say another table, transform table. I'll try to create. Okay, so what I will try to say is
trans like a match column and పెడతాను. I'll say it as a match column. So I'll say US petty. So I'll try to say UK. Let's see. Transform table. So 80% match అయినా కూడా రావట్లేదు. It's completely saying that we'll try with this. So మనం దీని ద్వారా ట్రై చేద్దాం. What we are trying to do is ఇక్కడ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. So first of all, okay. So transform table ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. Select the transform table that is used to map such MFFT to Microsoft during the matching process. The table should contain both the from and two columns. రెండు ఉండాలి అంటుంది. ఓకే, సో నేను ప్రస్తుతానికి ఫ్రమ్ టూ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయలేదు. సో మనం ఏమంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాచింగ్ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫ్రమ్ టూ. సో ఫ్రమ్ అంటే టూ కాలమ్స్. ఫ్రమ్ యుఎస్ అంటే యుఎస్ఏ అంటే నేనేం చెప్తున్నాను, యుఎస్ అని చెప్పాలి. యూకే అని చెప్తే యూకే అని ఉంది కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ మనకి ఇది ఎక్స్ట్రా అవసరం లేదు. మనం ఏం చెప్తున్నాం, యుఎస్ఏ అన్నా కూడా యుఎస్ అని చెప్తున్నాం. వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై ట్రాన్స్ఫార్మ్ టేబుల్ అండ్ వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు సే remove this where from and to table. సో మళ్ళీ మనం మర్చికి వెళ్దాం. సో 80% మ్యాచ్ అయినా కూడా తీసుకోవట్లేదు. సో ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా నేను చూపిస్తాను. 80% మ్యాచ్. సో ఇప్పుడు 80% మ్యాచ్ కి తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఫైనల్ గా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ మై ట్రాన్స్ఫార్మ్ టేబుల్. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు డిటర్మైన్, వీఆర్ unable to determine how many matches will be there. Okay, so what he was saying that so we are unable to determine how much match will rerun. Okay, so I'll say okay. So we are expecting a text from a name column from in the select. Okay, from nunchi text column undalanta. Text column undi. So where I was saying that from is a text column. We are expecting a text column with the name from. F anedi capital undal compulsory. Okay, I'll say it as a from is very important. Okay, so let's see. Chusara exact match. So even if it is a US, చూసారా, యుఎస్ అన్నా కూడా అది యుఎస్ఏతో మ్యాచ్ చేసి దానికి సంబంధించిన హెడ్ తీసుకోవచ్చు. సో మనకి ఏమంటుంది, సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ మ్యాపింగ్ టేబుల్ లైక్ దిస్ టేబుల్ ఫర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్. మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ అంటే యుఎస్ అని చెప్పి ఒక ఫ్రమ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మర్జింగ్ లో మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, సో బిలో ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ నీడ్ టు యూజ్. సో బిలో ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టేబుల్ from one to two. Okay, so there let's say we'll go with one more thing. For suppose మనకి ఇదే టేబుల్ ఉంది, సో జెండర్ ఉంది సార్. నాకు ఇంకో టేబుల్లో ఎలా ఉందంటే, సో జెండర్ రీజన్ ఐడి ఉంది, రీజన్ హెడ్ ఉంది సార్. సో జెండర్ వచ్చి జెండర్ సార్ రీజన్ హెడ్ ఉంది. సో మెయిల్ కి ఫిమేల్, సో మెయిల్ కి మేబీ నేను ఈ మర్చిపోయాను, ఆర్ ఐ కుడ్ సే దట్ MELE I have. So let's say I'll say that Ramu, and here it is a Ravi. నేను ఇక్కడ ఈ మర్చిపోయాను. So and this is another table for my region head. And I'll click OK. Okay, so I left here with the E. So ఇప్పుడు రెండింటిని కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ టేబుల్ ని. Sorry, yeah, this table I want to merge. Gender with gender. సో ఇక్కడ చూడండి,
male match అవుతుంది. It is not going with the female. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం యూజ్ inner join I want to use fuzzy. ఎప్పుడైతే నేను ఫజీ యూజ్ చేశానో 80% ఆఫ్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఫజీ యూజ్ చేయకపోతే చూడండి 2 out of the 4 మ్యాచ్ అవుతుంది. When I say without fuzzy, I can join with it, where I will try to expand it. It was only matching the male. When I say use fuzzy, it is matching for 4 rows, where you can see that it's completely matching USA, UK, as well as for male as well as female. సో అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ మిస్ అయినా కూడా సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యూ టు మ్యాచ్ ఇట్. సో అది సో దట్ ఈస్ లైక్ ఆపరేటింగ్ కంటెంట్స్ లాగా, అంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా మీకు లైక్ లాగా మ్యాచ్ అయినా కూడా తీసుకొస్తానికి యూజ్ చేసేదే ఫజీ. సో ఫజీ ఆల్వేస్ హెల్ప్స్ యూ టు హ్యావ్ ఎ లైక్లీ మ్యాచ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్. ఐడీస్ జనరల్ గా ఐడీస్ తోటే జాయిన్ చేస్తామండి. ఐడీస్ తో లేనప్పుడు ఇలాంటి మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, ఫజీ యూజ్ చేయొచ్చు. సో మనం ఏం చేసాం, ఫజీ తోటి 80% మ్యాచ్ దాన్ని చూసాము. ప్లస్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫజీ విత్ ఎ ఇన్నర్ జాయిన్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేసి ఫజీ యూజ్ చేసేటప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ గా 80% కూడా అట్లీస్ట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదంటే మనం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఫ్రమ్ అండ్ టు, సో దాని ద్వారా కూడా మనం చూసాం. రైట్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టేబుల్ అండ్ ఫ్రమ్ దీనికి ఇది మ్యాపింగ్ అని టాక్ క్రియేట్ చేసి ఆ మ్యాపింగ్ ద్వారా కూడా మనం మ్యాచ్ చేసి చూసాం. రైట్, సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ యూజ్ ఎ ఫజీ. సో ఫజీని యూజ్ చేసి మనం ఆ విధంగా చేయొచ్చు. వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఫజీ తోటి పాటు ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏమైనా కేస్ సెన్సిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే లోయర్ కేసు అప్పర్ కేసులో ఉన్నా కూడా ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్తున్నాము. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోయినా అంటే మైక్రోకి సాఫ్ట్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉన్నా కూడా దాని అంతటిని కంబైన్ చేసే మనం జాయిన్ చేయమంటున్నాం. సో ఇఫ్ యూ టిక్ దీస్ మార్క్స్, ఆ లోయర్ కేసులో అప్పర్ కేసులో ఉన్నది కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటది, అంటే లైక్ రిమూవ్ చేస్తుంది. అంటే రేపొద్దున ఒకళ్ళు లోయర్ కేసులో ఒక దాంట్లో ఇచ్చి ఇంకో చోట అప్పర్ కేసులో ఇచ్చాడు అనుకోండి, అంటే లైక్ స్మాల్ లెటర్స్ లో ఇంకో దాంట్లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో, దాన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. అలాగే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోయినా కూడా దాన్ని కంబైన్ చేసి మ్యాచ్ చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే అవి టిక్ చేస్తే ఏంటంటే ఓకే ఎనేబుల్ అవుతాయి. ఆ విధంగా అంటే టిక్ చేసేసి తీసేస్తే ఇట్ విల్ అంటే ఇగ్నోర్ కేస్ అనేది పనిచేయనమాట. అంటే లైక్ క్యాపిటల్ ఉంటే క్యాపిటల్ తో మ్యాచ్ చేస్తుంది, స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ తో మ్యాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇలాగా మనం లైక్లీ మ్యాచ్ కూడా చేయొచ్చు. సో యూఆర్ ఆల్వేస్ గో విత్ లైక్లీ మ్యాచ్ యాజ్ వెల్. ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా లైక్ ఆపరేటర్ లాగా ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా పర్సంటేజ్ మ్యాచ్ అయితే ఇంత పర్సంటేజ్ మ్యాచ్ అయితే మనం ఇంత పర్సంటేజ్ మ్యాచ్ అయింది అనేది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ. లైక్ ఫజీ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ నాట్ 100% మ్యాచ్, బట్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ కాకపోయినా ఇక్కడ చూడండి బై డిఫాల్ట్ హౌ మచ్ మ్యాచ్ ఇట్ వాస్ టేకింగ్ 80% మ్యాచ్ తీసుకుంటుంది. 80% మ్యాచ్ అయినా కూడా అది మ్యాచ్ లాగే తీసుకుంటది. జనరల్ గా మనకి ఐడీస్ అనేవి 100% మ్యాచ్ అవుతాయి, అంటే అక్కడిక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి టెక్స్ట్ డేటాతో మీరు ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ చేస్తారో లైక్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే 80% మ్యాచ్ అయినా కూడా నేను తీసుకుంటాను. సో ఐ కుడ్ సే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫజీ మ్యాచింగ్. ఓకే, అంటే వెల్ యు ఆర్ కంబైనింగ్ అంటే జాయినింగ్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు జాయిన్ బిట్వీన్ ద టూ టేబుల్స్ విత్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుటర్ జాయిన్ ఏదైనా కూడా మనం జాయిన్ చేసేటప్పుడు మ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ కావాలా లేకపోతే 80% 90% మ్యాచ్ అయినా కూడా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ఫజీ మ్యాచ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ మర్జింగ్ ద క్వైరీస్ ఆర్ అపెండింగ్ ద క్వైరీస్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనం 2 or more టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు 2 or more క్వైరీస్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ కంబైన్ చేస్తున్నాము అంటే, సో వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ దెమ్ ఎస్ ఎ సింగిల్ టేబుల్, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దిస్ మర్జ్ అండ్ అపెండ్ క్వైరీస్ టు కంబైన్ దెమ్ అండ్ మేక్ ఇట్ as a single result set. Okay, so I will stop it here. Tomorrow we'll continue with the remaining set. Any questions here on this topic, today topic? Okay sir, so we'll meet tomorrow then with a new topic. Thank you. Thanks for your time.